Bueno, son las 5 aquí en Barcelona, en el Movistar Centre. Arrancamos con la última sesión del BNew Digital Industry, de la Barcelona New Economy Week. Estos 10 eventos paralelos que se han ido sucediendo entre sí, por donde han pasado más de 800 ponentes en estos 4 días. Qué rápido han pasado estos 4 días. Y es que en esta semana hemos hablado de muchísimos temas aquí en el BNew Digital Industry, desde emprendeduría, desde nuevas tecnologías, inteligencia artificial, sostenibilidad y muchísimo más. It's been more than 12,000 of you who have joined us from 145 countries, so to all of you, thanks a lot for having been with us all these days. This is our very last session. It's part of the BGREEN framework. It's about agriculture and the opportunities that the sector is facing to optimize its processes and in turn to become more sustainable. Agriculture is the backbone of our economic systems, providing nutrients but also employing millions of people all over the globe. According to the UN Food and Agriculture Organization, by 2050 we might need to produce as much as 70% more food as populations across the globe continue to grow. This requires two things. First of all, the optimization of the processes, and secondly, ensure that these processes are more sustainable. I'm very happy to welcome our very last speakers here at the BNew Digital Industry. Joining us, it's Xin Yi Lim, Jahil Oliver, Hugo Scagnetti, and Mireia Torres, who is here with us on stage. And also I'm delighted to give the floor to Salvador Lladó. Currently, among many other responsibilities, Salvador coordinates a European project with Horizon 2020 Soil Guards, with the aim to understand the effect of sustainable agricultural management and climate change on soil biodiversity and the ecosystem services that it drives. He has focused his research career on the study of microbial communities, their functionality and ecology in different ecosystems, both natural and artificial. Thank you very much for joining us, and Salvador, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias primero que nada por la invitación. Perdonad si miro el teléfono de vez en cuando, es para ver si hay preguntas del público y tal, no es mala educación, es cosas del directo. Entonces estamos aquí con los cuatro ponentes. Ahora presencialmente estamos con Mireia Torres de Bodegas Torres y después iré presentando también a los otros tres ponentes que tenemos online. Pero bueno, digo los nombres un poco para que los tengamos claros y después tendrán 2 o 3 minutos para presentarse ellos, ¿no? El primero es Hugo Scagnetti de Vertical Green, de la compañía Vertical Green. Tenemos también a Jamiel Oliver de Hello Tractor y Don Tan de la compañía Pinduoduo. Entonces ahora, Mireia, tú que estás aquí conmigo en presencial, si puedes presentar tanto a ti como a tu compañía en 2 o 3 minutitos y sí, después pasamos a la gente online. Muy bien. Bueno, primero de todo, agradeceros la oportunidad de venir aquí a explicar un poco lo que hacemos. Soy directora de innovación de Familia Torres, que es una empresa familiar española que justamente el año pasado celebramos 150 aniversario. Nos dedicamos a la elaboración de vinos y brandies y también a la distribución de los mismos. Tenemos hoy en día 8 bodegas en España, una bodega en Chile, una bodega en California. Y bueno, pues actualmente pues más de 2.000 hectáreas, bueno, si tenemos en cuenta Chile, 2.400 hectáreas de viñedo pues en todo el mundo. Muy bien, muchas gracias, Mireia. Pasamos a Hugo, si está con nosotros. Aquí estoy, encantado, un placer y de estar aquí con vosotros, por lo menos online hoy. Un placer hablar contigo, Hugo. A ver si nos puedes presentar un poco a Vertical Green en un par de minutitos. Muy rápidamente. Bueno, yo soy Hugo Scagnetti, el founder y CEO de Vertical Green. Bueno, Vertical Green es una compañía especializada en vertical farming, como el nombre lo dice. Somos una empresa tecnológica donde desarrollamos soluciones desde la ingeniería, la innovación y el desarrollo para todo lo que es cultivo sostenible en un entorno controlado digitalmente y donde además nuestro foco es el I+D y patentamos soluciones especialmente para el sector hortofrutícola. Estamos también con soluciones de cannabis medicinal y bueno, y hacemos soluciones ad hoc para los clientes. Muchas gracias, Hugo. Después tengo más preguntas para ti, que a mí el tema este de vertical farming me ha gustado. Bueno, entonces seguimos con Jamiel Oliver de la compañía Hello Tractor. Bienvenido. Hello, everyone. My name is Jahil Oliver. I'm the founder and CEO of Hello Tractor. I'm dialing in from beautiful Kenya at the moment, actually on vacation on the coast. So excuse my background. But it's a pleasure to be here.
Hello Tractor is an agricultural technology company. We provide an IoT solution for farm equipment owners to better manage their fleet through the Internet of Things. And then we have a marketplace where we connect those farm equipment owners to farmers in need of services. We have about 3,000 tractor and combine customers on our platform, and servicing over 500,000 farmers across Africa and most recently in Asia as well. So I'm very much looking forward to sharing more about Hello Tractor and our journey on the presentation today. Thank you all. Gracias, Jegil. Vaya envidia, ahí con las vacaciones. Bueno, sitio muy bonito, Pasamos a... It is. I'm on the coast right now. It's a beautiful place. But the mosquitoes are killing me right now. Lo vemos, lo vemos. Gracias. Después te haremos más preguntas. Y ahora pasamos a la compañía Pinduoduo, que antes, perdonad, me he equivocado de nombre porque soy así, pero la ponente es Xinyi de la compañía Pinduoduo. Bienvenida. Si nos puedes contar un poquito en 2-3 minutos la presentación de la compañía y después seguimos. Sure. Thank you so much for having me here. It's a pleasure to be here with such a distinguished panel. So Pinduoduo is China's largest agricultural platform. We connect over 850 million consumers to over 16 million farmers. And in 2020, we had over $42 billion worth of agricultural produce transacted through our platform. So our company was founded in 2015, and agriculture has been a big part of our story from day one. We started out selling agricultural goods before we moved on to other types of e-commerce categories. And I think, one thing that struck us from the beginning was that agriculture, especially in China, is very under-digitized. So we wanted to bring the sector into the digital economy, make it more efficient, more productive, and also, improve the way that food is being grown, transported, and sold, so that at the end of the day, we can benefit not just the consumers, but also the farmers, right, who we need to continue to have nurturing to sustain the agricultural industry in China. So we've just announced a 10 billion agriculture initiative, which I look forward to telling you more about later on. Muchísimas gracias. Y ahora sí que me gustaría pasar a hacer un poco de preguntas más concretas a los diferentes ponentes. Por lo tanto, los que estéis online, perdonadme un momento porque iré haciendo preguntas, 2 o 3 preguntas, 4 si da tiempo a cada uno, en orden, ¿vale? En el orden que hemos tenido ahora. Entonces, empezamos así. Iremos uno a uno y después, si nos da tiempo, tengo un par o 3 de preguntas preparadas para que debatamos un poco entre todos y hacerlo un poco más dinámico y que no quede tan individualizado. Entonces, para empezar, con Mireia, de Bodegas Torres, quería hablar un poquito de varios temas, porque he hecho los deberes, he estado mirando, nos conocíamos de antes, donde yo trabajo y Bodegas Torres. Y entonces me han interesado varias cosas que he visto que tenéis en la página web, ¿no? Y ya después relacionándolo con preocupaciones que tengo yo, ¿no? Y me gustaría saber cómo estáis afrontando o cómo os estáis adaptando al clima cambiante que tenemos en el área mediterránea para la producción de vino. Bien, efectivamente, como comentas, el cambio climático ya es una realidad aquí. Y hay una incidencia muy importante en todo lo que es el cultivo del viñedo y tanto en la productividad, incluso puede llegar a afectar a la calidad. Nosotros desde hace ya años que estamos trabajando un poco buscando también no únicamente el hecho de reducir las emisiones, sino también buscando medidas adaptativas, ¿no? Para cómo reducir el impacto del cambio climático, ¿no? Entonces, tenemos varias líneas de investigación y de trabajo, ¿no? en las diferentes viñedos. Uno de ellos sería, por ejemplo, el tema del riego, ¿no? Pues con el riego por goteo, pues ahí donde hay agua, realmente es una muy buena opción también para superar, digamos, los efectos del cambio climático, ¿no? Con estas olas de calor tan fuertes.
Y allí, por ejemplo, estamos trabajando en algunas líneas, algunos proyectos, por ejemplo, pues con algoritmos predictivos y sensorización, tanto en suelo, con estaciones meteorológicas, y algoritmos predictivos incluso nos ayudan un poco pues, a lo que es la toma de decisiones de las cantidades a aportar, en el momento adecuado, y automatizar de alguna manera un poco la toma de decisiones, ¿no? Este es uno de los proyectos que tenemos en marcha. Luego tenemos un proyecto muy bonito también que empezamos a finales de los años 80, que empezó mi padre, Miguel Torres, lo que es la recuperación de variedades ancestrales catalanas que se habían perdido con la filoxera, y que de alguna manera luego hemos ido seleccionando no únicamente por el hecho de que sean cualitativas, sino también por el hecho de que estén adaptadas al cambio climático. ¿Eso qué quiere decir? Pues que maduran mucho más tarde y que tienen muy buena acidez y evidentemente que sean cualitativas, ¿no? Y fruto de este proyecto, que ya llevamos muchísimos años, tenemos hoy en día ya 13 variedades o registradas o en proceso de registro, otras también que van a venir en los próximos años, y algunas de estas incluso ya han sido aprobadas en denominaciones de origen, ¿no? Como por ejemplo tenemos la forcada, que es una blanca, y la moneu, que es una tinta, en la denominación de origen Penedès. Y son variedades muy interesantes porque al final lo que hacen es que maduran más tarde y aportan vinos con mucho frescor, ¿no? Con lo cual estas olas de calor tan fuertes no les inciden en tanta medida pues, como en otras variedades, ¿no? Luego también hacemos investigación, por ejemplo, para buscar también clones más adaptados, ¿no? En cada una de las variedades con las que trabajamos, respecto al cambio climático. Luego también el manejo del viñedo. Aquí hay muchísimas vías que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, una línea muy fuerte en la que estamos apostando es la viticultura regenerativa. Hoy en día, con la viticultura regenerativa, puede ser que aplicándola, ¿no? Al cabo de unos años, pues realmente puedas no únicamente captar un poco más de carbón orgánico en el suelo, sino también retener mayor cantidad de agua, fomentar la biodiversidad, reducir también digamos, las pasadas con el tractor. En fin, puede ser un tipo de viticultura mucho más sostenible de cara a futuro y que incluso puede ser mucho más cualitativa, y vendría a ser como una extensión incluso ya de lo que es la agricultura ecológica, ¿no? Y luego, bueno, pues finalmente también estamos también trabajando pues, con temas, por ejemplo, de portainjertos, ¿no? También que estén más adaptados a lo que sería el cambio climático. Y esto sería la parte más de agro, viñedo, pues de... Que no es poco, ¿eh? Estáis Sí. haciendo un montón de cosas. Me ha gustado mucho sobre toda la parte de recuperar cepas antiguas, que es algo que me parece siempre muy bonito y que a nivel cultural también es muy interesante, ¿no? Después, aparte de esto que decías tú de sostenibilidad, reducir impacto, he leído también que habíais conseguido reducir las emisiones de CO2 un 34% en relativo por botella producida, ¿no? Me gustaría Sí. si nos puedes explicar un poco cómo habéis conseguido esto. Sí. Bueno, del 2008 al 2020 se redujo este 34%. Ahora hay un nuevo reto, ¿no? Pues al 2030 de llegar a un 60%. Y bueno, pues al final ha sido una combinación de toda una serie de acciones que se han llevado a cabo, lideradas por mi padre, Miguel Torres. Y bueno, pues sobre todo pues, ha basado en apostar por las energías renovables, apostar también pues, por la reducción del peso de los envases. Por ejemplo, el vidrio es un envase también que de alguna manera genera bastantes emisiones en el nivel de cómputo, ¿no? De una empresa, pues reducir el peso de los envases. Luego también pues, se ha trabajado en lo que es el tema de optimización también de consumo eléctrico, también en todo lo que serían las plantas de producción. Estamos también, pues, trabajando, bueno, fomentando también, o sea, racionalizando un poco pues, también todo el tema de los transportes, ¿no? Y la logística, optimizándola también teniendo en cuenta todo el tema de las emisiones. Y luego estos últimos años también pues, se ha trabajado, porque al final cuando hablamos de reducción de emisiones hablamos de Scope 1, 2 y 3, ¿no? Scope 1 sería todo lo que es la planta de producción. Scope 2 sería lo que está vinculado al consumo eléctrico y Scope 3 sería todo lo que es la cadena, ¿no? Desde los proveedores hasta final, toda la cadena final logística hasta que tú entregas el producto al cliente final, ¿no? Y allí pues, ha habido también un trabajo muy importante, tanto con los proveedores, sobre todo con los proveedores, ¿no? En lo que sería ayudarles también a reducir a ellos las emisiones, ¿no? Y bueno, pues al final trabajando todos juntos, ¿no? Y fomentando el tema de las energías renovables también, con una caldera de biomasa, placas fotovoltaicas principalmente.
que hemos llegado a producir un 30% de la energía que consumimos. Con toda esta sumatorio de acciones y apostando también por los coches eléctricos, pues hemos llegado a reducir estos porcentajes. Muy bien, muy interesante, porque estáis haciendo muchísimas cosas a la vez y trabajando con mucha gente y es bonito. Y ya para última pregunta, porque si no creo que nos comeremos el tiempo, es un poco, he visto también que tenéis unas iniciativas internacionales que me han parecido muy interesantes, el vínculo que tenéis con empresas de otros países y me gustaría que nos explicaras un poco dentro del Torres and Earth que planteáis, el International Wineries for Climate Action, Sí. Que si nos lo puedes contar un poco más porque me ha parecido también muy interesante. Sí, pues mira, esto fue una iniciativa también liderada por mi padre, Miguel Torres, juntamente con José María Rivas, y bueno, pues que de alguna manera se juntaron pues con la bodega de Jackson en Estados Unidos, ¿no? Dos bodegas muy concienciadas, ¿no? Pues con la problemática del cambio climático y cómo puede afectar a todo el sector. Y de alguna manera lo que querían era crear una organización donde realmente las bodegas o las empresas que estuvieran allí apostaran realmente de una manera muy fuerte, ¿no? Y muy consolidada pues, en el hecho de reducir las emisiones, ¿no? Haciendo inversiones y comprometiéndose realmente a unas reducciones importantes, ¿no? Y bueno, pues empezaron el año 2019. Hoy en día ya existen 22 bodegas que están en todo el mundo. Estamos hablando de que hay una bodega en India, estamos hablando también de que hay 11 bodegas en Estados Unidos, hay 4 bodegas en España también, luego también una bodega en Portugal, una bodega en Chile, 2 bodegas en Australia y una bodega en Nueva Zelanda. Y bueno, pues al final hay unos compromisos importantes, ¿no? Sobre todo, primero de todo, cada año una auditoría por una auditora externa, ¿no? Con unas reglas muy bien marcadas. Luego también todas las bodegas se han comprometido a que el año 2050 lleguen al net cero, o sea que al final emisiones cero. Y luego, evidentemente, pues a comprometerse también con una serie de inversiones importantes, ¿no? Para que al final, por ejemplo, de cara al 2030, mínimo las que han empezado ahora llegar a un 30% de reducción de emisiones, ¿no? Aunque nosotros llevamos un poco ya más años, hay otras que han empezado más tarde, pero no, hay un compromiso muy importante y además una gran rigurosidad y seriedad en este compromiso. Bueno, pues os deseo lo mejor porque me parece una iniciativa muy interesante a nivel global también. No tanto ya, antes hemos hablado más a nivel local de recuperar variedades, ahora ya un sentimiento ya más global de cómo podemos trabajar todos juntos para trabajar con estos retos, ¿no? Y ahora quiero pasar de Torres, nos vamos a hablar con Hugo sobre el vertical farming. Hugo. Fenomenal. Pues aquí estamos. Yo la primera pregunta que tengo, que pensé mientras leía lo que teníais, era ¿qué puedo hacer yo para ser un vertical farmer? Buena pregunta. Bueno, lo primero es tener conciencia, ¿no? Como muy bien dice la bodega Torres, ¿no? Que hay que hacer cosas por el medio ambiente y lo mejor que hemos hecho es utilizar la tecnología para hacer cultivos eficientes, por lo menos en un sector que es el hortofrutícola, bueno, y algún otro sector más. Y para ser farmer lo primero que hay que hacer es analizar los números. Nosotros tocamos tierra, por decirlo de alguna manera, hacemos el análisis junto con el cliente de qué necesita, qué tipo de cultivos, medimos factores ambientales, el mercado, la problemática que puede tener el cliente, y hay productos que ya tenemos listos para instalar, que es muy rápido y muy fácil, y otros que hay que desarrollar a medida, ¿no? Evidentemente, como imaginaréis, no es lo mismo cultivar lechuga a granel en Murcia que producir brotes verdes de cuarta gama en Múnich. Entonces, las casuísticas son muy distintas. Pero sí que es cierto que la llegada de vertical farming en general trae un aire fresco a los productores primarios como una oportunidad también en abrir nuevos mercados. Estamos hablando de tecnologías que son desestacionalizadas y deslocalizadas, y eso es un cambio importante. Y por otro lado, pues dejamos aquel punto terrenal de cultivo en la medida que nos lo permita la tecnología y llegar a otros mercados. Entonces, básicamente, para ser, digamos, un productor utilizando tecnología vertical farming, lo primero es analizar los economics, analizar cuál es el mercado al que quiero llegar. Es cierto que la cadena de valor ahora está muy centrada en la intermediación
y en este sentido, esa inversión va directo como oportunidad de negocio al productor primario. ¿Y con qué tipo de cultivos trabajáis, Hugo? Tengo curiosidad por saber si es algo que está muy restringido a unos pocos cultivos o si es más amplio y cada vez estáis avanzando en diferentes. Bueno, nosotros, como decía al principio, somos una empresa de I+D. Entonces, es un desafío, un bonito desafío, embarcarnos en proyectos que parecen imposibles. Evidentemente, hemos empezado por lo que han empezado casi todas las compañías, que ha sido hoja verde. Bueno, lo superamos rápidamente y todo lo que es hoja verde, pequeña planta hortofrutícola, se puede cultivar sin ningún tipo de problema. Cultivamos fresa también. Ahora estamos en proyectos de cannabis medicinal, sumamente interesante, porque al final hay una demanda explosiva en estos años y se necesita un time to market que solo lo permite soluciones contenerizadas. Tenemos proyectos de flores ornamentales, plantones de árboles. Sabéis que en Europa el objetivo es alcanzar 15 billones de árboles en los próximos 5 años. Y la única manera es tener plantones de calidad con buena genética, y esto es un desafío interesante. Pues estamos en ello también, tenemos proyectos de azafrán. Evidentemente, fuera de las leñosas, casi cualquier cosa se puede cultivar, y el día de mañana pues haremos más cosas. Muy interesante y veo que tocáis muchísimos palos. Un poco viendo lo que vosotros decíais, me preguntaba, mientras estaba buscando la información, a nivel energético, ¿qué diferencia tenéis, ventajas, desventajas, lo que sea, o qué diferencias marcadas hay a nivel energético, consumo energético, comparado con una agricultura más tradicional? Sí, a ver, evidentemente nosotros utilizamos sistemas LED de cuarta generación, pero esto consume energía y evidentemente más caro que el sol, eso está claro. Pero también es cierto que al final el productor hace un análisis, un ROI de, bueno, oye, yo aquí tengo un consumo en OPEX de energía, pero por otro lado tengo una eficiencia en la automatización de la producción, que eso al final pues, pues jornaleros que no hace falta contratar y mano de obra especializada que sí hace falta contratar. Esto es lo interesante, es gente técnica que opere el sistema. Esto, digamos, de una manera va a convivir durante mucho tiempo con el cultivo tradicional. Una cosa no reemplaza a la otra. Pero sí que es cierto que nuestro foco está en hacer la mayor eficiencia energética posible. Hemos ganado un grant ahora hace muy poquito en Estados Unidos de un sistema que hemos desarrollado, está patentado, se llama cañón fotónico, que somos capaces de transformar y concentrar la luz del sol y transportarla de manera flexible, por decirlo de una manera, a los puntos de fotosíntesis, y esto en los stacks, en los sistemas de aerotubos, podemos hacer cultivo vertical con un ahorro del 64% del gasto energético. El desafío, el talón de Aquiles está ahí. Ahora bien, cuando uno lo pone sobre la mesa y analiza coste-beneficio, evidentemente, lo que decía hace un rato, el coste de producir una lechuga en vertical farming en Murcia evidentemente no es competitivo, pero producir fresilla francesa en Múnich evidentemente sí. Claro, depende un poco de la región, depende del tipo de cultivo, etcétera, etcétera. Muchísimos factores a tener en cuenta. Así es. Pero me gusta también la idea que ves tú de convivir también con la agricultura más tradicional y que al final todos amigos, Hugo. No. Así es. Es que la tecnología está para ayudar y va entrando poco a poco. Esto como cuando llegó el tractor, ¿no? Exacto, sí, sí. Y después, lo último que te quería comentar, porque lo destacáis en la web, que es el sistema rotativo de aeroponía, ¿no? ¿Qué ventajas, ¿qué ventajas os da esto ya respecto a otros sistemas de vertical farming? Sí, lo primero que hicimos cuando nació el proyecto fue recorrer los principales centros de investigación y empresas que estaban haciendo de punta de lanza, que todos fueron muy amables al recibirnos, como Plenty, Aerofarms, estuvimos en Infarm también, en Spread en Japón. Al final cada uno adopta distintos focos y distintas tecnologías, y nosotros ya teníamos una idea que queríamos cultivar no en vertical, pero no en bandejas, sino en aerotubos. Y cuando nos fuimos a Alemania a la ABF, que es la Asociación Mundial de Vertical Farming, nos quedamos sorprendidos de los sorprendidos que llegaron allí de lo que habíamos desarrollado, lo cual fue muy bueno. Entonces, lo que nosotros hicimos fue
evitar el uso de un pasillo central en los contenedores. Con eso tenemos un 33-34% más de producción. Entonces, la única manera era tener aerotubos. Los aerotubos son tubos de 160 milímetros con la raíz desnuda, que por aeroponía en 3 puntos hacemos la atomización de agua y nutrientes. Y esos tubos van rotando sobre 3 lineales. De esa manera ocupamos el 93% del contenedor. Y producimos unas 6.000 plantas frente a unas 3.000 que produce la competencia. Básicamente es eso, es aplicar la ingeniería 4.0 al cultivo. Perfecto, muchísimas gracias, Hugo. A vosotros. Voy con Yehiel Oliver de Hello Tractor. ¿Cómo vas con los mosquitos, Yehiel? ¿Estás bien? They're coming after me. It's a whole army of mosquitoes, but I'm indoors now, so it should be good. Bueno, aparte de los mosquitos, te quería preguntar un par de... Te quería preguntar un par de cosas de la compañía. Y bueno, la primera pregunta que tengo curiosidad es cómo ves tú, porque me parece una iniciativa que tenéis con Hello Tractor muy interesante, pero cómo veis la parte de reducción de impacto ambiental a través del sharing, ¿no? O sea, es decir, cómo vosotros podéis reducir impacto o si no se reduce sobre gente que pueda compartir la maquinaria de la que no disponga. So I know I'm supposed to have this translation app here open, but I'm going to try my best. So Hello Tractor, we started this business about 7 years ago, and really the genesis for starting Hello Tractor was mission, but also margin, and really wanting to drive impact across the last mile with smallholder farmers. And so we started with providing IoT technology to tractor owners so they can first protect their equipment and manage all aspects of their fleet, including operator performance, fuel, and fuel theft, which is a big issue in our markets, maintenance needs of a tractor to keep the machines up and running on the field and out of the workshop. But more importantly, a marketplace where these machine owners can efficiently connect with smallholder farmers who are booking for tractor services through agents. Because keep in mind, these small growers, many of which are digitally illiterate, and so they engage with the marketplace through community-based agents who use a separate application to organize the demand and ensure that that demand is getting booked in the app and then directed to the tractor and combine owners on the platform. But that service, as you speak about impact, that service provides our growers with the ability to plant 40 times faster than manual labor and at 1/3 the cost. And that's really important because these are rain-fed agricultural systems. And so our growers really need to establish their crops on time, and they're labor constrained because of rapid urbanization, because of aging farm populations. And so these machines are solving a big problem in these markets. And we still have a ways to go because Africa is still one of the least mechanized regions on Earth. Okay, thank you. Is the translation working, or do you prefer me to switch to English? I think I would love for you to do English if you don't mind. No, I don't mind, no problem. We can change. Now, the thing is, I see your impact at the sociocultural level, right? Working with people, connecting people that probably needs some of the tools that they don't have, and if they can share it with others, it's a very good point for them, right? But at the same time, I was questioning myself, have you noticed region-specific barriers or region-specific advantages on the adoption of the app? So in different places, culture is different, obviously.
Is something important for you, something to take into account? Absolutely. So on the supply side of our marketplace are the tractors. And selling digital solutions to tractor owners, there's a culture of business in every country we work in. We're in 13 countries in Africa, 3 countries in Asia, and 2 in the Americas. And every single country is different. So we work through resellers on the supply side to make sure that the product value proposition is being translated to the local needs. And that using that reseller channel allows us to adapt our sales approach to that local context. Now, on the demand side of our marketplace is where the farmers are. And that there's an incredible amount of cultural diversity, even in a single country, right? And so how we adapt to that diversity on the demand side is, again, through those booking agents, right? These are individuals who are in the community. They're networked to hundreds, sometimes thousands of farmers, and they understand those communities. They understand the needs of the growers in their community, and they know how to communicate effectively to that need to ensure that the farmers see the value and receive the services and all the benefits that come with the service. And we have incentives on both sides of the marketplace to ensure that these partners that we rely upon have all the incentives that they need to go out and do the most important work, which is engaging with the last mile, ensuring that customers, whether they be farmers or tractor owners, see the benefits of the Hello Tractor platform. And my last question for you then, because I think it's nice that you see this difference and you act differently in the different regions. But do you think that your app can be a trigger for them to start using other digitalization tools or other techniques, starting with this, can be an introduction to this new world for them? Absolutely. I think, when you have these growers connected to a digital ecosystem, there are a variety of add-on services that can be then delivered across that last mile through the digital channel. But first, there's a lot of work that has to be done in changing behaviors, getting the growers comfortable. And that's not just true in our markets. Where I'm from in the US, farmers aren't so quick to adopt the latest technologies. They certainly don't use apps for mission critical services like mechanization. So if you translate that resistance that you see in global agriculture to the experiences with a grower who also has some resistance to digital tools, but also is not familiar with even using the basic tools like a Facebook or a WhatsApp or some of these more accessible apps that tend to be entry points for a lot of individuals. And so what we've done is put that intermediary there to make sure that the grower is first seeing the real value of getting reliable, affordable mechanization services out to their field so they can maximize their yield. Now, once that happens, once they see that value, then of course, they're more prone to engage directly in the digital platform, and that opens up a lot of opportunities. But it's important to be very clear that that is a journey, and that digital transformation that we're pushing across the last mile is not something that happens overnight. That's going to take a lot of effort, and it's going to be a very slow process because you can't afford to make any mistakes when engaging with growers. If you make a mistake, you ruin a season. If you ruin a season, you could potentially put that farmer in a situation that can have tremendous downside impacts on themselves and their household. So we have to be careful about how we push technology down to these growers, because we as technologists on this call, we love the digital. We love pushing high tech. I mean, that's kind of what we do. But we have to be also responsible
with how we deliver on this technology and err on the side of caution. And so that makes the innovation cycles much longer and adoption much slower, but that's okay. I don't think these farmers are going anywhere. But that's our approach. It's a very methodical, very patient approach, but I think it'll ultimately yield the benefits that we want to see for our growers, which is higher productivity. Okay, thank you. Thank you very much, Gihel. I think I will take as a take-home message this digitalization but responsibility. I think it's a very nice and interesting idea. And then we will go with Shinji to start speaking a little bit about Pinduoduo. Shinji, do you prefer me to speak? Sure. I will continue in English. So I think Gihel made a great point about how, It's okay if I continue in English, Shinji? No, está con el sistema de... ¿Me escuchas bien? ¿Entiendes lo...? ¿Te funciona bien el sistema de traducción? Yeah, if Salvador could continue speaking in English, I think that would be best because the translation is a bit intermittent. Okay, so I will continue in English, no problem. So as a first question for you, I was thinking when I was reading about your company, is what impact have you made on the agri-food system, consumers, farmers, and society in general by bringing agriculture into this digital economy, right? Sure. So just to give a quick introduction of what Pinduoduo does, we are a digital marketplace. So we are the largest agricultural platform in China, as I mentioned previously. And what we're basically doing is allowing a lot of these farmers to sell their produce directly through our platform. So by moving that distribution from offline channels to online channels, we're actually unlocking very significant efficiencies. Because in the offline world, there's actually a lot of information asymmetry. The farmer doesn't really know kind of what is the right price that his product should be transacting at. The smallholder farmers in China are sort of the predominant type of farmer, right? So 98% of farmers in China are smallholders, and so they're largely price takers as well. And because the produce has to bump along from all the different layers or intermediaries, the wholesaler, the retailer, before it finally reaches the consumer, there is definitely a hit in terms of the product quality. It's not necessarily as fresh as it could be, and certainly the price has been marked up quite substantially. So if I take the example of garlic, for instance, at the farm gate, the farmer is maybe making only about 1 RMB per half a kilogram. But then at the retail store, the consumer is paying 8 RMB per half a kilogram. So that 8 times markup really goes towards a lot of those intermediary kind of transportation, repackaging, and redistribution, which is not really that necessary in the digital day and age. So what we're doing through our platform is we're offering farmers a direct channel to 850 million consumers nationwide. They're able to basically create product listings, promote their products, and tap on the existing logistical infrastructure available in China for e-commerce fulfillment. And this allows us to cut substantial wastage. Food loss and waste is a severe issue around the world, but in China, a lot of it is largely due to improper handling. And on the other hand, if we could offset that with more efficient transportation, that's definitely a win for both farmers and consumers. And on that front, we're also trying to innovate with our Duoduo grocery service, which allows us to fulfill grocery orders in less than 24 hours time by matching local supply with local demand. So what we've seen in multiple instances is that farmers are able to improve their overall incomes, right? So in the garlic example that I mentioned earlier, by selling directly to the consumer, the farmer is now able to make 30% better profits. Even after you net out the additional costs with the packaging and distribution that he's now handling himself. And then when you look at specific products, like for instance, eggs, through our model, from the time that the egg is being laid and produced to the time it reaches the consumer's hands, it can be just 3 days compared to 10 days in a conventional distribution chain. So what we're doing here is greatly reducing wastage and also increasing convenience for the consumer while also delivering a better price. So it's very much a win-win situation for both the farmers and the consumers. And lastly, as we think about the upstream impact, we're also looking to see how we can help the farmers better
produce products that people actually want, right? So we have a lot of insight into what 850 million people are looking for, are interested in buying. So how do we translate this upstream so that farmers can also focus their resources and produce the things that people actually want to buy? Right? Or maybe it's just focusing on specific SKUs, right? For products like tea, for instance, which is also processed. Maybe you produce it in a particular format, or you target a specific segment. So that's a lot of actual insights into the consumer that previously the farmer was not able to have access to in the traditional kind of offline distribution world. So we're hoping to build on this virtuous cycle and bring in more farmers and more consumers into our platform. And in the same case as I was speaking with Jehel from Hello Tractor, I think that in the end you are both connecting people through the app, someone that needs something to try to get that thing that probably is in hands of another person and try to put these things together, right? So in your case, what type of barriers have you found in relation to this, and how did you overcome that? Certainly. So I think in terms of the adoption of digital technologies in China, I think we're quite fortunate in that in general, there's pretty strong internet infrastructure, even in the more rural areas. Pretty much almost everybody has access to a basic smartphone, right? They're pretty low cost. China exports a lot of them to other parts of the world. And at the same time, payments, mobile wallets, chat services, those are all very familiar to most people across the country. So the challenge on our part is how to actually bring these farmers or change their mindset towards thinking about how can they use the digital technologies to apply to their businesses, right? Not just for their personal consumption or chatting with friends, but how can they also become part of the digital economy rather than just be a consumer of it? So I think the intermediaries that Jehel mentioned is very important. So we have something like that we're trying to groom and nurture in China as well. So we call them new farmers. And basically these new farmers are younger people who are interested in being an agricultural entrepreneur. They go back to their hometowns. They're familiar with technology. They're familiar with e-commerce. So they can play the role of being a bridge, right? They can be the ones who maybe take care of the marketing, the packaging of the products, communicating with customers, handling customer service, while the farmers just concentrate on production. But by having them, be part of the community, they are trusted. They can also involve the wider community. Even those who are not farming maybe now can find jobs in packaging or in logistics. So there's very much a ripple-on effect. And I think what we've seen so far is that because farmers in China or the rural population generally, they are at least more familiar with consumer-facing technologies. So even things like live streaming, for instance, we're able to hold classes through our Dodo Academy to inform farmers, here's how you use live streaming to sell more products. Here's how you can showcase maybe some of the unique features of your produce. You can take people on a virtual tour around your orchard, show them what's so special about your product. And that in a way is also helping the farmers to build more of their own brands. And I think lastly, just in terms of kind of the more upstream technologies, I think, to Jehel's point that when you touch on production, it's a huge responsibility, right? You need to demonstrate to the farmer that it works before they are willing to adopt new technologies. So on that front, we've explored tripartite partnerships with local governments as well as agronomic institutes to introduce technologies such as drip irrigation on a number of pilot farms. So, when it comes to something that is a little bit more involved, we have to move perhaps on a smaller scale. But what we have demonstrated so far is that the farmer is able to save, between 15 to 30% of labor as well as fertilizer and pesticide usage through the adoption of such technologies. And I think that has demonstrated very significantly to other farmers in other parts of China the benefits that await them if they apply such technologies. So that's just broadly how we've kind of approached the push for greater digital technology adoption. So they can share knowledge also among them, right? So if I am a farmer in a part of China, I can share this knowledge to another one. So I can start doing something that I was not doing, but it has been advised to me because I will obtain some kind of benefit in this. This is why I guess that you say that Pinduoduo is also not just connecting producers and consumers, but also
increasing the adoption of new tools based on a smart farming, for example, the things that you were saying right now, agricultural logistics, and food safety. So it seems like more than just connecting. How are you doing that? How are you helping, for example, in the field of food safety, logistics, etc.? Especially food safety, because logistics, probably you were already speaking about it. Certainly. So I think our view of our role in the ecosystem is also evolving beyond just being a distribution channel, right? So obviously there's still a lot of things that we can do on that front in terms of agricultural products being sold online. We estimate that that proportion is still only in the single-digit kind of percentage range. So that's very low compared to the rest of China. But increasingly, what else do consumers want? What do they expect? Right, when they're buying a food product. So that's why we've also pushed into research on areas such as food safety, as you mentioned. So starting with food safety, our idea is that, especially with the impact of COVID in the last 2 years, right, a lot of the traditional supply chains have to adapt. And what we've seen is that, if you try to facilitate more direct sales from farmers to consumers, there is some added flexibility in the system. It doesn't have so many bottlenecks, so it doesn't get jammed up. But you also need the system to keep up. You need to have technologies to give the consumer assurance that what they are buying from, farmer ABC instead of, supermarket ABC has also gone through a series of checks and is also safe for consumption. So that's, why we started on a research project in Singapore with the Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation to try and develop a lower cost method for pesticide detection. And then some of the other technologies that we're looking into, Hugo may be interested in this. We have a smart agriculture competition where we have AI teams trying to apply, machine learning and remotely control and grow greenhouse crops. So last year, the AI teams were able to grow 3 times as much strawberries as traditional farmers, just monitoring and taking in the inputs and controlling the hydroponic system in a smart greenhouse. This year, we're trying to see if technology can also help us produce more nutritious tomatoes. So I think there's still quite a lot that we can demonstrate in terms of the capabilities of technology. But again, back to the farmer, when the farmers in last year's competition saw the significant improvement in yield that was generated, they wasted no time, right? They jumped on top of it and they actually reached out to the AI teams and said, why don't you come to my hometown? Why don't you work with me and some of my other farmers in my area and we can test it out? And so now they're working with over 100 households, right? So to us, that is a very substantial win and is a way in which we can demonstrate the value of technology to more farmers. Okay, thank you, Shinji. It's very interesting, but we are kind of running out of time. That was very fast. So just to wrap up, I would like, o me gustaría que los 4 de vosotros, en un minuto, muy rápido, nos pudierais comentar cómo veis el futuro de la digitalización y cómo va a ayudar a la sostenibilidad de la agricultura en los próximos 10 años. Si podemos empezar por ti, Mireia, muy rápido. Sí, yo creo que la digitalización en el sector agroalimentario es fundamental. Nos va a ayudar a ser más eficientes, ¿no? Mediante pues, la sensorización y bueno, pues de alguna manera va a ayudarnos a ser más sostenibles y ser más eficientes en la producción de los cultivos. Muchas gracias, Mireia. Hugo, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo como un todo, ¿no? No es solamente el mundo digital, sino nuevos materiales, electrónica, bueno, un poco un todo donde finalmente tenga que llegar esto al agricultor, en este caso, y hacer mayores eficiencias. Yo creo que la investigación y desarrollo es lo importante y luego la aplicación de estas tecnologías. Seguramente habremos muchas eficiencias en los próximos 5 años, sin duda. Muchas gracias, Hugo. Jehel, I don't know if you were following, but in 1 minute, please, the future of digitalization and sustainability in agriculture. What do you foresee? Well, agriculture represents 40% of the continent's GDP, 70% of the labor force. There's a lot that technology can do to accelerate the adoption of best practices, bring supply and demand together more efficiently.
we also need policies, and I think technology is more complementary. When you talk about agriculture, policy is fundamental. And so we need both a coupling of smart technology, smart responsible technology, but also forward-looking policies that create the enabling environments for our farmers to thrive. Many thanks, Yehiel. And now you, Shinji, for the last round. Sure. So I think, in this panel, we've covered a wide range of what we're able to achieve with technology to drive more sustainable agriculture. And I think, sitting in China, what we are trying to do is also to mobilize more parts of the ecosystem so that it's not just, the problem of the farmer. How do we attract more youth? How do we bring them into agriculture and view it as a viable career future? Right? And then how do we also bring in the academics? How do we bring in the startups, right, who have the technology? So we launched our 10 Billion Agriculture Initiative in August this year because we wanted to be a catalyst, right? So hopefully, I think, when we have more insight into the various problems around the value chain, we're able to then sort of act on those insights, right? Whether it's a supply and demand mismatch, or whether it's even things like just on the logistics front, right? How do we shave off maybe an additional 1 hour or 2 hours in the transportation route? But that can make a world of difference to the quality of produce. So I think there's so many different aspects that, digitization can help make the agri-food system much more sustainable. And I think it really, is something that we need to have a call to arms, right? For everybody to come together and collaborate. Many thanks, Shinji. Pues nada, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a los 4 ponentes por habernos acompañado, a Mireia, que ha estado aquí presencial conmigo, y a los 3 que os habéis conectado online. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Yo creo que hemos aprendido un montón. And many thanks, Yehiel, Shinji. Muchas gracias, Hugo. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Mucha suerte. Thank you, everyone. Bye, bye. Gracias. Gracias. Bye. Thank you very much. Muchas gracias a todos y a ti, Salvador, por esta última sesión en la que creo que hemos acabado por todo lo alto y realmente evidenciando este nexo entre tecnología y sostenibilidad para un futuro mejor. Con esta sesión concluye el BNew Digital Industry 2021. Ha sido un viaje apasionante estos últimos días a través de todas las tecnologías, de todos los retos, de todas las oportunidades que hemos visto para esta nueva economía y para esta reactivación económica tras la pandemia. Hemos aprendido mucho, yo he disfrutado mucho escuchando a todos los speakers que han pasado tanto por este plató como que nos han visitado online y que han compartido ideas y puntos de vista con nosotros. Nos vamos, así que es el momento de agradecimientos. Para empezar, agradecemos al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ha puesto muchísima ilusión, mucho esfuerzo, creyendo en este proyecto de BNew de la Barcelona New Economy Week por un segundo año. A nuestros patrocinadores, a Servihabitat, Akbar, al Ayuntamiento de Barcelona, al Port de Barcelona, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a Cellnex Telecom. También a Telefónica, nuestro venue partner, por cedernos este espacio único aquí en Plaza Cataluña, en el centro de Barcelona. Desde aquí, el BNew Digital Industry, nos lo hemos pasado muy bien, con un equipo fantástico que ha hecho un trabajo estupendo entre bastidores. Agradezco mucho a todos los que han hecho posible este evento, a Secretaría Técnica, al equipo de atención en el plató y online, a regidores, a técnicos de realización, cámaras, sonidos, redes, maquillaje, control de acceso, servicios de catering y de limpieza, intérpretes, cómo olvidarnos de todos ellos y ellas. No han estado aquí en el plató, pero sin ellos y sin ellas no hay BNew. Y sin duda a los más de 12.000 de vosotros que en estos últimos 4 días nos habéis estado siguiendo desde 145 países distintos. Nosotros nos vamos, pero las ideas que hemos debatido en este BNew estarán muy presentes. Y es que la nueva revolución tecnológica ya está aquí con nosotros. Desde el Movistar Centre, aquí nos vamos, les dejamos, pero en breves a las 6 tendrá lugar la clausura de la Barcelona New Economy Week en la estación de França, a cargo de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima.